আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এর টেকনিক্যাল আর্টের পক্ষ থেকে আমি রাকিব আপনাদের জানাচ্ছি স্বাগত। আজকে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিওতে দেখব কিভাবে ফটোশপ ব্যবহার করে আরেকটি সুন্দর দৃশ্য অঙ্কন করা যায়। তো চলুন দেখে আসি কিভাবে এটি অঙ্কন করতে হয়।
এই ঘরটি কিভাবে ক্রিয়েট করেছি তার লিংক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন। এই গাছটিও কিভাবে ক্রিয়েট করেছি এর লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন। এটারও লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো।
ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মূল্যবান বক্তব্যটি জানিয়ে দিন। এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন, যেন আমাদের চ্যানেলে কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন আপনার মোবাইলে সবার আগে চলে যায় এবং শেয়ারের মাধ্যমে অপরকে ভিডিওটি দেখার সুযোগ করে দিন।